Hello and happy Sunday. Welcome back to my so far weekly vlog. And yeah, Sunday again. And first of all, I apologize if there is some strange noise in the background. But today I have a little visitor in my studio. Blue, the cat, joined me, and right now he lays in front of me on the carpet and is sleeping. But I don't know, maybe he has something to tell you as well, so we will see. Yes, 1 week more closer to the Swiss Yarn Festival, and I try not to think about it, otherwise I get very nervous. But I think it's coming along nicely. I'm during the week working a lot on the computer for Swiss Yarn Festival, but also, for example, printing my patterns to have them ready with the cover printed and everything for my booth. So that's quite also a lot of work, but also very fun. And this week I had a little bit more time to knit. But first of all, this week or maybe last week, I came across on a reel on Instagram where a nice lady, I don't remember the account or anything, but a nice lady told there we should stop with shaming ourselves because of our stash and to rename our stash as a collection. And I totally agree. She's so right. But it also happens to me that I say, oh, I have a lot in my stash and I shouldn't buy anything. And yes, but to have a collection is much nicer than a stash. And this week, Friday, I got some new babies for my collection. It was a present. Christine, my friend, she was in ski holidays and I took care of her cats, babies. They are not anymore baby cats, but they are babies. Yes, and I love them as much as I love mine cats. And she found in the mountain where she was skiing a nice yarn shop. I don't know the name yet, but I will find it out and place it in the show notes. It's in South Tyrolia, she was, and the yarn shop there must be very nice. And she brought me Holstgarn Haya, and this is 70% baby alpaca, 20% mulberry silk, and 10% yak. Oh, and she brought me eight of these lush babies, and for sure I will make a sweater out of them. But first I keep them a little bit in my collection. Then last week I showed you the Rainbow Bitch socks
that we all knit, 4 of us knitting. And I told you that at least one will be ready. And yes, I finished the first one. It's with a ribbing pattern and just very simple and a very short, I don't know how you call it, but it's a short one, but it's okay. It's finished. It's done. And I hope you're a little bit proud of me. I already started the second one. I started it last Monday when I went to Zurich, downtown Zurich, to meet Anna's Wohlsöckchen. She had some exams last Monday, and so we met in the evening to have a beer together, and we had a nice chat. And yes, on my way home I was knitting again, so that's all made on Monday. But maybe I get also the second one done, so woohoo, let's see. Mostly this week I was knitting on the shawl. I told you last Sunday I showed you the Garter Stitch shawl with Roll Up the Sheep Laurentino yarn, the Portuguese Bio Merino yarn, and I did a real good piece on the border. So last time I showed you, I think I just started with the border, so I probably had maybe 3-4 rows, and now it looks like this. And I'm really in love with this stitch pattern. And yeah, I'm right now on the next front row, so I have to start again with CC1 and knitting over there, then change to CC2, knitting back, and then it's CC3 again. So yes, and it's already huge, as I can't show it to you in full bloom right now, but it still needs a little bit more of the border part, as I think it's still a little bit too short to wrap it once comfortably around your shoulders. And I hope to finish it next week. I already started to write the pattern, just have some points because I don't know how many repeats you have to work here, so this is still missing. But if I can finish it with knitting next week, so I'm sure I will write the pattern down next week, and I hope I can make also a call for test knitting. The good thing is it's a shawl, so you can knit it with
any yarn, any matching needles. And I will also keep in mind when I write the pattern that it's not really necessary to have matching gauge, but if you, for example, will work it with fingering yarn to go on the centimeters, inches, instead of repeats, so that you get also a nice or the same size. Maybe then it's a little bit difficult to really tell you the amount of yarn you will need, but let's see. If you are fancy and having time to have a test knit or to join the test knit, it's you can let me know in the comments or send me an email, and it doesn't have to be finished, but the most important point would be to finish the garter stitch part and at least making maybe 6 rows of the border pattern, because there it's not so easy to describe. And of course I will put in some photos how you have to work it, and I will also make a little video tutorial and post it on Instagram and here on YouTube, so you can see how it works. Yes, let me know if you like to test knit and to give me some feedback about the border pattern, how it's written, understandable. That would be nice. Thank you. So, 2 weeks ago, I think, yeah, it was two or 3 weeks ago, I had a poll on Instagram which story you would like to hear about the design. The winner then was the punk sweater, but very close on second place was Barbies Bad Day Sweater. So I thought I will tell you today the story behind Barbies Bad Day Sweater. Everything started when my friend Bruna from the Knitting Loft in Toronto sent me some spin cycle yarns, because spin cycle yarns, it's not available in Switzerland directly or somewhere in a yarn store, and I didn't know this yarn, and Bruna thought it's a must to know it, and so she sent me 3 different colorways and 2 skeins of each, and one was this one, Midsommar. And immediately when I took it out of the package, I thought, wow, that's such a cool Barbie color. I need to make a Barbie-like sweater. And I knew I need another color to match it, because okay, I have only 2 skeins, so I can't make a whole sweater of this. And I went to my friend Debbie of Penny Lane Yarns and asked her if she could dye me a special color for this sweater.
and she could, and she made this cool mint, and yeah, it was just an amazing, perfect match. If you know me, you know that Barbie colors, Barbie theme, but there must be something inside that is not so Barbie, you know, so a little splash of ironic, and yes, so I know you know the sweater already, but of course I had to use the F word for it, but in a sweet way, with the flower ornaments here and the colors of the spin cycle dye is, I think it's really just a perfect match, together with the romantic details here with the picot edge, and of here at the sleeve I just made a 1x1 ribbing, and also at the bottom it's just a 1x1 ribbing, but I had some decreases. You don't see it now really well, but there were on just a little forming of, how you say, to the hip, just a little Barbie style. And it was, I'm not, yeah, it must be happened during the pandemic, when we were sit nearly all at home. So the F word was, I think many people thought it or said it many times, and yeah, it's, for me it's a little sweater that brought me a lot of joy, especially the photo shooting together with Christine was amazing fun, and cheered up these days during the pandemic. And if you would like to see the photos of the photo shooting, which we took this chair and we just went up very close to my home, to the fields, and we put the chair in the middle of nowhere with a little side table next to it, and I was smoking a cigar, and I had a gin tonic next to me, also in Barbie colors. Yeah, and some really amazing pictures were made then. You can see it at Ravelry. I will put the link to the pattern also into the show notes, so you can check out the photos there, and maybe you let me know if you like them as much as I do, or if not. The European shop, merch shop I made, I told you last week, now it accepted also the Barbies Bad Day Sweater mug, and it's now available, a mug with this. So if you
are not from Switzerland, not coming to Swiss Yarn Festival, and you would like to have a mug, you can buy it or order it there. Yes, I think for the moment that was my week. Not that much went on, but yeah, like one day at a time, one stitch at a time, we do it, just do it. So I wish you now a nice week. I hope you enjoyed it, and let me know in the comments. Come back next Sunday. It would be a pleasure for me, and yeah, have a great week. See you then. Bye. Hallo zusammen. Jetzt nehme ich schnell einen Schluck. Da meine Stimme immer noch ein bisschen beleidigt ist von Dezember her, brauche ich halt zwischendurch einen Schluck. Zuerst gerade mal noch, falls plötzlich ein Miauen losgeht, Entschuldigung, aber der Blue hat heute mit da raufkommen. Er liegt jetzt zwar immer noch oder wieder vorne dran auf dem Teppich und ist am Zuhören. Wahrscheinlich denkt er sich, was ist denn das los? Was ist denn da los? Er ist vorhin mal schnell schauen zu mir, aber ich glaube, er schläft einfach. Und sonst, wenn er euch etwas zu erzählen hat, wird er das dann schon machen. Diese Woche habe ich ganz viel am Kompi arbeiten für das Swiss Yarn Festival und habe aber auch zum Beispiel für meinen Stand gearbeitet. Also ich bin fleissig am Anleitungen ausdrucken und am Einsortieren in die Covers ein, damit die dann parat sind am Swiss Yarn Festival für euch. Und ich hatte aber doch auch ein bisschen Zeit zum Lesen. Und nicht nur zum Lesen, sondern hat es noch Zuwachs gegeben. Und die letzte Woche bin ich über einen Reel eingegangen auf Instagram, wo eine ganz nette Dame gefunden hat, wir sollen endlich mal aufhören, uns immer schuldig zu fühlen wegen unserem Stash, also wegen unserem Vorrat an Wolle. Und auch nicht immer so, nein, ich kann jetzt nichts kaufen, weil, weisst du ja, nein, mein Vorrat, ich habe ja schon viel zu viel und so. Und sie findet, hört auf, das ist nicht ein Vorrat, das ist eine Kollektion oder eine Sammlung. Und ich musste sagen, ja genau, sie hat doch einfach recht. Und man könnte doch nie genug Wolle haben, weil wir haben halt einfach manchmal nicht die Richtung. Und dann brauchen wir halt wieder etwas. Und diese Woche hat es bei mir Zuwachs gegeben. Ist mir aber geschenkt worden. Also bin ich sogar auch schuldig. Und zwar hat mir Krigi aus der Skiferien ein bisschen Wolle heimgebracht als Dankeschön fürs Büsi-Hüten. Ich durfte ihre 2 Schätzlis hüten, was ja sowieso schon einfach grosse Freude ist, weil ich habe die 2 Büsi so gern wie meine eigenen. Aber nein, sie hat sich noch bedankt bei mir mit Wolle und hat mir aus einem Wollenladen im Südtirol, und ich weiss nicht einmal den Namen, aber ich finde den schon noch raus bei der Krigi, und schreibe es dann unten in die Shownotes ein, hat sie mir das oder die Schätzchen heimgebracht. Holstgarn, Haya, und das ist 70% Baby-Alpaka, 20% Mulberry Silk und 10% Jack. Und sie hat mir 8 Knäuel gebracht, also sprich, ich kann einen Pulli lismen damit. Und das werde ich auch machen.
natürlich erst nach dem Swiss Yarn Festival, aber das wird ein Pulli. Und jetzt behalte ich es aber zuerst noch ein bisschen in meiner Sammlung und dann einfach noch ein bisschen schmüseln mit diesen feinen, weichen Babys. Genau, dann eben Lisme. Lisme habe ich auch noch geschafft diese Woche. Nicht so viel, aber immerhin. Letzten Sonntag habe ich ja unsere Rainbow Stitch Bitch Socks gezeigt, wo wir ja wir sind 4, lesen wir alle aus der gleichen wohlen Socken für das Swiss Yarn Festival. Und ja, ich habe den ersten fertig. Er hat zwar ein kurzes Röhrchen bekommen, aber ja, ich habe da ein cooles Muster ausprobiert und ich muss sagen, es ist mega elastisch. Ich bin dann gespannt aufs Tragen. Wenn es sich bewährt, mache ich ein Reel oder zeige es oder schreibe es oder wie auch immer. Aber es ist cool geworden. Und ich hoffe, ihr seid jetzt also auch gerade ein bisschen stolz auf mich. Den habe ich letzten Montag fertig gelesen. Und dann habe ich also gerade den zweiten angefangen. Und habe dann, also ich glaube, die Spitze habe ich daheim gelesen und den Rest habe ich im Zug auf und heim von Zürich gelesen, wo ich bin Bier trinken mit Annas Wollsöckli. Sie hat Prüfungen letzten Montag und dann haben wir abgemacht, dass ich auf Zürich komme, wenn sie die Prüfungen vorbei hat. Und dann haben wir eine coole Bar gefunden im Niederdörfli und haben dort 2,5 Stunden oder 2,5 vergnügliche Stunden zusammen verbracht. Und die Socken sind nicht während dem Reden gewachsen, aber nachher wieder auf dem Heimweg. Hauptsächlich habe ich aber am Schal gelesen, den ich euch letzte Woche schon gezeigt habe. Der aus Roll Up the Sheep, der Bio-Merino-Wolle aus Portugal. Weil ich will den jetzt wirklich fertig haben. Und habe an der, ich sage jetzt dem einfach an der Bordüre hauptsächlich gelesen. Braucht, also ist ein bisschen zeitintensiver natürlich wie einfach nur Kraus rechts, aber sie kommt wunderbar. Ein Schluck. Und zwar ist es, bin ich jetzt also wirklich schon so weit. Ich glaube, letzten Sonntag hatte ich 3-4 Reihen von den Bordüren erst gehabt. Und jetzt ist es doch schon, was sind das? Ich bin immer so schlecht im Schätzen, aber ich würde jetzt mal sagen, 25 cm sind das sicher. Aber es braucht noch ein bisschen. Ich habe vom ganz hellen habe ich noch 18 Gramm. Bin also gespannt, wie weit dass ich noch komme. Und ich habe es schon fast geschrieben, die Anleitung. Ich muss dann noch gewisse Ergänzungen machen, weil ich ja noch nicht weiss, wie weit dass ich jetzt komme, wie gross das wird. Es ist halt, ja, es ist ein Tuch. Das kann man ja eigentlich mit jeder Wolle und passenden Nadelstärke dazu lesen. Ich werde das auch probieren zu berücksichtigen. Vor allem werde ich
dort dann halt Zentimeter angeben, dass wenn er es jetzt zum Beispiel mit einem Fingering Weight im 3,5 lismet, weil ich mache es ja mit dem 5. Ich habe es 5. Genau, das wäre für durchschnittlich... Nein, ein 6. Ha, ein 6. Also, zu dieser Wolle, für durchschnittlich Lismerin, die nicht so fest lismet wie ich, wäre es ein 5. Aber wenn ihr jetzt eben mit Fingering oder Sockenwollenstärke das durchmachen, dann ist es natürlich ein 3, 3,5. Und dann bringt es ja mit der Maschenprobe so nichts. Aber darum werde ich euch Zentimeter angeben, dass ihr auf die gleiche Grösse und so kommt. Wird ein bisschen schwierig vielleicht werden, dann um die genaue Wollmenge auszurechnen, wo man braucht für andere Wolle, aber es ist ein Tuch. Und es ist ein Tuch, wo man ja auch aus Resten machen kann. Das könnte man ja auch ganz, ganz wild und farbig machen. Wenn ich nächste Woche den Schal fertig habe, werde ich dann auch gerade die Anleitung fertig machen, weil ich sie ja mitnehmen aufs Swiss Yarn Festival. Und dann kann es also noch möglich sein, dass ich einen Aufruf noch mache für einen Teststrick für das. Es müsste nicht fertig gelismet werden, aber was wirklich cool ist, wenn man den Kraus-Rechts-Teil arbeiten plus vielleicht 6 Reihen von der Bordüre, damit ich sehe, ob ihr versteht, wie dass man diesen Stich macht, weil der ist ein bisschen speziell. Ich werde sicher mit Fotos arbeiten in der Anleitung, um das zu zeigen. Ich werde aber auch noch Videos machen für Instagram und auch hier auf YouTube zu posten, wo man sieht, wie das dann gelismet wird. Wenn jemand Lust hat, Zeit hat, noch ein bisschen Gas zu geben, zuerst mit Mindless Knitting im Kraus rechts, kann man sie ja in die Kommentare schreiben oder ein E-Mail schicken, oder ich kann auf meiner Webseite ja einen Teststricker-Pool, wo man sich eintragen kann, und ich werde garantiert einfach dann auch ein E-Mail an diesen Pool rauslassen. Also wenn du dort schon drin bist, kommst du es einen Weg über. Aber einfach melden. Dann vor 2, 3 Wochen habe ich auf Instagram ja eine Umfrage gemacht, welche Geschichte hinter dem Design ihr hören. Gewonnen hat dort den Punk-Bully, aber nur ganz knapp vor dem Barbies Bad Day Sweater. Und ich habe jetzt gefunden, dann reden wir heute halt über den Barbie reden. Den kennen wir ja eigentlich schon alle zusammen super gut. Das ist der da. Und das hat alles damit angefangen, dass meine Freundin in Kanada, Bruna, sie hat oder ihr gehört der Knitting Loft, der Wollenladen in Toronto, wir haben hin und her geschrieben und sie hat dann gecheckt, dass ich Spin Cycle Yarns gar nicht kenne. Spin Cycle Yarns gibt es aber auch bei uns in der Schweiz nicht. Also, ich habe keinen Wollenladen gefunden, wo die führt, leider. Der einzige also ich habe dann mal, vielleicht hat sich das jetzt mittlerweile wieder geändert, aber auch noch dazu mal habe ich nur einen in England gefunden, der das geführt hätte. Und sie hat gefunden, das sei ein absolutes No-Go.
Und sie tut mir jetzt ein bisschen das Pincycle schicken. Ich müsste das jetzt einfach haben. Sie hat mir dann 3 verschiedene Färbungen geschickt. Und unter anderem war die dabei. Die heisst Midsommar. Als ich die ausgepackt habe, musste ich einfach sagen, boah, das ist voll Barbie, so geil, ja, Barbie. Ich muss einen Barbie-Pulli machen. Und ich habe aber gewusst, ich hatte ja nur 2 Knäuel oder 2 Strängli von dem. Lange nie für einen Pulli. Ich brauche nochmal irgendeine Farbe dazu. Und natürlich eben Barbie. Also muss ich eine Barbie-Farbe haben dazu. Bin zu der Debbie von Penny Lane Yarns und habe gesagt, Debbie, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche eine Farbe da dazu im Barbie-Style. Und sie hat mir dann das mega hammercoole Mint dazu gefärbt. Und dann ist es natürlich darum gegangen, okay, jetzt habe ich 2 zuckersüße Barbie-Farben. Einfach nur jetzt auch noch zuckersüßen Pulli, das bin nicht ich. Also es muss noch ein bisschen ironische Preise bekommen. Und die hat es dann definitiv bekommen, würde ich sagen. Und zwar habe ich einerseits die Blumenranken, das ist wieder Barbie, aber dann das F-Wörtli hat natürlich dazu hin. Und zusammen mit den Mäusezähnchen und langen eins rechts, eins links Bündli für Ärmel und Unterbody. Und dazu gut, das sieht man jetzt so da nicht wirklich so gut. Aber ich habe es noch so ein bisschen tailliert, damit es einfach noch ein bisschen mehr den Barbie-Touch bekommt, dass so ein bisschen runtergeht. Und dann dank dem eins rechts, eins links Bündli beim Körper zieht es natürlich gerade nochmal ein bisschen zusammen und eben, das gibt dann so ein bisschen das typische Barbie Formen, finde ich. Ja. Und ja, er macht Spaß. Das ist sicher einer meiner Lieblingspullis, vor allem wenn ich den anhabe, schauen einem die Leute an und finden so, was? Nicht? Und dann, aber sie sagen nichts. Sagt niemand irgendetwas, aber sie finden es lustig, vor allem, weil es eben das Fuck nicht auf den ersten Blick checken, sondern meistens erst also beim zweiten, dritten Mal anschauen. Dazu war das Fotoshooting einfach grandios. Krigi und ich, wir haben den Stuhl geschnappt, haben noch ein Tischchen mitgenommen, sind weiter rauf ins Feld gelaufen, also ganz nah bei uns. Nein, wir sind nicht raufgelaufen, wir sind raufgefahren, wegen dem Stuhl. Und haben dort oben den Stuhl einfach in die Pampa gestellt und das Tischchen nebendran. Ich habe eine Zigarre geraucht und habe einen Gin Tonic in Barbie-Farbe dabei gehabt. Kann ich dann auch in die Shownotes schreiben. Das ist ein Schweizer Gin. Und erst noch ein mega feiner. Und ja, die Fotos, die sind einfach, also besser geht es nicht. Also es sind wirklich nebst dem Punk-Pulli, meine absoluten Lieblingsfotos, die dort zustande gekommen sind. Ihr könnt es, wenn ihr es nicht kennt, kann man es anschauen auf Reveille. Bei der Anleitung sind die alle dabei. Ich tue den Link in die Shownotes rein. Einfach da anklicken, schauen und
kannst du mir ja dann sagen, ob es dir auch gefallen oder ob du es ein bisschen findest. Uns hat es mega Spass gemacht und ich hoffe, wir bringen schon gleich mal wieder ein anderes mega cooles Fotoshooting an. Genau. Ich glaube, das ist es für diese Woche gewesen. Es geht noch 3 oder 4 Wochen, bis Swiss Yarn Festival ist. Ich verdränge es immer noch ein bisschen und habe das Gefühl, ja, das geht ja noch 3 Monate. Aber nein, es ist schon gleich der Fall. Ich gebe mein Bestes, wir werden es sehen. Und lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat heute. Und ja, kommt doch am nächsten Sonntag wieder vorbei, anschauen. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch einen wunderbaren, schönen Sonntagabend. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.